ഹലോ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു അനദർ വീഡിയോ. ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ കോളൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എങ്ങനെ ഇൻ്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തുതരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്കൊരു അങ്കലാപ്പൊക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ? അങ്ങനെയുള്ളവർ പേടിക്കേണ്ട. രജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സ് സർജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ കോൾ വന്നെങ്കിൽ അവിടെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള 5 പോസിബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് തോന്നിയാൽ ഒരു ലൈക്ക് തരാനും മറ്റൊരാൾക്കായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കത്തില്ലല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അവസാനം വരെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് ഈ 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ കമൻറ്റും കൂടെ ഒന്ന് ചെയ്യണമെന്ന് ആദ്യം തന്നെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നേരെ അങ്ങ് ഇൻ്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകാം. Okay, here comes the first question. How do you prioritize patient care in a fast-paced surgical ward, especially during post-operative recovery? In a surgical ward, I prioritize patient care based on severity of patient condition and immediate post-operative needs. I start by assessing their vital signs, check drain tubes if any, surgical wound site, pain levels, and any signs of infection or bleeding. I also follow the hospital protocol for checking, patient monitoring for immediate post-operative management. I ensure that high-risk patients receive close attention. Time management and team management are crucial in a surgical ward. Therefore, I delegate the tasks when necessary and collaborate with my colleagues so that my patients would get timely and effective care. Alright, now let's move on to question number 2. Can you describe a time when you identified post-operative complications early and how you handled the situation? These type of questions are very common in a surgical department. I would answer the question in the following way. You can try your own as well. Okay, this is what my response would be. In my previous role, I was caring for a post-operative patient who had undergone laparotomy. I noticed that his heart rate was increasing, he was tachycardic, his blood pressure was dropping, he was hypotensive, as well as his abdomen was becoming distended. I initiated a med call, that is the medical emergency team, as I recognized potential for internal bleeding. The medical emergency team arrived. In the meantime, I initiated fluid resuscitation as per the hospital protocol. Through my timely intervention and the way I have handled the situation, the patient was saved. The further potential for deterioration was avoided. Furthermore, the patient was given medications for pain. He was reassured as well as the family was informed. Thereby, the patient's life was saved in this case. Alright, question number 3. How do you ensure effective communication with the surgical team, including surgeons, anesthetists, and other healthcare professionals? Your response can be in this way. Effective communication is the key to providing safe and coordinated care. I use ISBAR format, that is identification, situation, background, assessment, and recommendations format to relay critical information clearly and concisely within the team. I would ensure that the documentation is appropriate and effective so that all the team members understand what is happening with the patient's care. I would also follow up any concerns raised by the surgical team. Additionally, I maintain a professional and respectful approach, ensuring that all the team members are informed and aligned with the patient care plan. Okay, now question number 4.
What strategies do you use to manage pain and comfort for post-operative patients while adhering to hospital protocols? Well, I follow a multimodal approach to pain management, which includes administering prescribed analgesics and encouraging mobilization when appropriate. I would also recommend the patients to use non-pharmacological methods such as repositioning, cold therapy or ice pack, and relaxation techniques. I also assess pain levels regularly using standardized pain scales and communicate any concerns to the medical or the surgical team. Educating the patients about pain management options and setting realistic expectations can also help them to feel under control and make them more comfortable. Alright, let's move on to the last and the final question. How do you handle a situation where patient's family is anxious or dissatisfied when care is being provided? These type of questions are very common in an Australian healthcare setting. Therefore, you can try this answer. Well, I remain calm, empathetic and professional when addressing concerns. I listen actively to understand their worries, provide clear and honest information about patient's condition and ensure them about the care that is being provided for the patient. Moreover, I would try to involve the patient's treating team as well as I also recommend patient advocates to address their concerns further. My goal is to foster trust and ensure they feel supported while maintaining the best possible care for the patient. Thank you. ഇതോടുകൂടി നമ്മളുടെ 5 പോസിബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ തീരുകയാണ്. നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ ഒരു ലൈക്ക് തരാനും ഷെയർ അടിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ എന്ന് ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. കൂടുതൽ ഇൻ്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇൻ്റർവ്യൂ ടിപ്സുമായിട്ട് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. Until then, take care and we love you all from Mum and Sons Company. Take care.